A very warm welcome to each and everyone to Teachers Academy presents OET Speaking Live. Yes, good evening, good evening. Good afternoon. Yes, I know. Yes, good evening. Sini, Surya, Preeta. Yes, very good evening, everyone, and welcome to our OET Speaking Live presented by Teachers Academy. Yes, Surya, Bindu, Deepti, Sridevi, Jomo, Soumya, Ramya. Yes, very good evening. Bincy, Benshi, Anthony. It's not audible. All right. What about now? Yes. So a very warm good evening. Yes, I know our scheduled time was at 5:30, but we got a bit delayed because of the technical glitches. Yes, Sini, thank you so much for asking. I'm doing good. I am in a stage of recovering, I said. Right now everyone is having fever, that's why. Yes, thank you for asking, by the way. I hope you're also doing good. Yes, Tindu, good evening, everyone. All right. So, for today's session, what I have prepared for you people is regarding the topic introductions for different settings. So when it comes to OET speaking, there may be different settings that come across that we have to face or we have to enact the role play in different setting. For example, settings will be of different kind like emergency department, hospital ward, children's department, clinic, home visit. That can be different kind of settings are available or is there when it comes to OET speaking. But for today's session, what I have decided or what I have prepared for you people is we can what we can do is we can categorize these different settings into 5 types for your better understanding. നിങ്ങളുടെ ഒരു better understanding ന് വേണ്ടി what we can do is we can categorize this different setting that come across in OET speaking into different types or five type, I would say. So today we are planning to have a discussion on this 5 types of settings or 5 categories of settings that may come across in OET speaking. So for example, നമുക്ക് emergency department വരാം, hospital ward വരാം, children's ward വരാം, casualty വരാം, casualty ward വരാം. So if it is casualty, that comes under unknown case, and if it is a casualty ward, that will come under non-case. All right. Yes, Surya. Yes, we will be resuming with the writing class as well because of the health condition. I couldn't come up with that. Yes, definitely we will be coming up and everything will be planned as we schedule. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോലെ everything is planned. So നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ everything is scheduled. So we'll be meeting with your writing class, speaking class, and everything will be there in our academy page for you people. Okay. All right. Yes, Anu, Surya, Asha, good evening, Sophie, yes, Shani, Jamal, very good evening and welcome to the session. So, for your better understanding, what I have said, നമ്മൾക്ക് OET speaking we may be coming across different settings, പല settings വരും. And in order to construct the role play, it is very important to get a better start. ഒരു നല്ല start കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും important ആണ്. So, what I have prepared for your better understanding is ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സെറ്റിങ്സിനെയും I have categorized into 5 types. ഈ
ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 5 തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസിലി, നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വൺസ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ദിസ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി, ഓർ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ടാസ്ക് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ദ റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ആ ഒരു ഐഡിയനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ, ഐ വോണ്ട് യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമാണ്. ദെൻ ഓൺലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ proper way or in an effective way. So I'll be giving the ideas and you people are supposed to construct and tell me the answers through the comment box. So are you guys ready? Ready Anu? Yes. Yes, very good evening. Hi Tessie, good evening and welcome to the session. All right. Yes, Kisia Roy, good evening everyone. All right. Yes, so since there are many people those are watching the live, so എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ. സോ ഐ വോണ്ട് എവ്രി വൺ ടു ബി ദെയർ ഓൺ അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കത് നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ വി ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ആസ് വെൽ. നമ്മളൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയ അവിടെ ഷെയർഡ് ആവും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് അതേഴ്സ് ടു ഷെയർ ദെയർ ഐഡിയ. ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ഓൾസോ learn from others. All right, so keep on working and keep on coming up with your suggestion. Yes, Kalai, Grishma, Nidya, good evening everyone and welcome to the session. All right, so let's go for the very first type, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ type. As I mentioned, so introduction for different setting എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So there are 5 categories that I have prepared it for you people. That is, for example, a role play can be an unknown case. So ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is an unknown case. So most of the role play will, or the situation അനുസരിച്ച്, by reading the setting and scenario, we will be categorizing the role play as unknown. So the very first type is unknown. And the second type is non-case. So the second type or second category is non-case. And the third category, I would say, that is role play that doesn't need introduction, or I would say just examine cases. So the third type is just examine cases. So the very first one is unknown, second one is known, third type is just examine cases, and fourth type or fourth category is home visit. So that needs a different introduction. So home visit is the fourth category. And the very fifth one is unknown to known scenario. Unknown to known scenario. So I hope you people got an idea or the title regarding the title of the 5 categories. So anyone could, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാമോ, കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ what all ideas that you understood എന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കാമോ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ നോ, ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും എന്താവും, മനസ്സിലാവും. So the very first type is known, second type is unknown, third type is just examine case, fourth one is home visit, and the fifth one is unknown to known scenario. So all the role plays that we face in OET speaking subtest will come under any of these 5 category. ഈ ഏതെങ്കിലും 5 കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ റോൾ പ്ലേസും വരുന്നത്. So it will be really easy for you people if you able to structure the introduction of these 5 category. ഈ 5 കാറ്റഗറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ then that will help you to initiate all the role play that you may face in your speaking exam. കിട്ടിയോ? ഈ 5 ടൈപ്പിലെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ, 5 കാറ്റഗറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റോൾ പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ടാസ്ക് ടു ഈസി ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Alright, so since you people are ready, we are going to start with the very first type, that is unknown type. Okay, so here is the example. As per the example, you are speaking to a 25-year-old patient who has come to the emergency department with a very bad headache or possible migraine.
and over the counter medication has been ineffective for the patient. So for the patient, over the counter medication has been ineffective. So, and the very first task says find out the reason for patient visit. So, this is a perfect example for an unknown case. So, as per the setting or as per the idea of unknown case, we are going to have a conversation with a 25-year-old patient who has come to the emergency department with a very bad headache. And the patient is taking over the counter medication and that is completely ineffective. And the very first task says find out the reason for patient visit. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിനുള്ള റീസൺ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ ദാറ്റ് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് us. എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. സോ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ എന്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്കറിയില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. സോ ഒരു അൺനോൺ കേസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ടെൽ മീ ഹൗ യു വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ. ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും? സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ, യെസ്, let me know through the comment box. You are speaking to a 25-year-old patient who has come to the emergency department. Emergency department lana vannathu very bad headache aanu and the medication is not at all effective, and the very first task says the reason for patient visit. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് നോ വൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് us. All right? So please tell me how you people will initiate the conversation for this particular role play. എങ്ങനെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും? Good evening. All right. Yes, Jimon. Good evening can be the greeting. All right. Then, yes. Hi, Leha. Good evening. Greet the patient first and then introduce ourselves. All right. Hi. Yes, Rani. Good evening. Wish the patient. Very good, Vinalia. Yes, we are supposed to wish the patient. Then, good evening. Yes, Preeta has come up with the introduction. Good evening. Please be seated and make yourself comfortable. All right. Then, yes. May I know your name? All right. May I know your name? Okay. That can be considered. But after greeting, we are supposed to introduce ourselves. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. May I know the reason behind your visit? Yes, Asha. Before asking that, it's always better to introduce ourselves. Yes, so everyone is giving me a totally, the dialogues are quite similar, but the order has been a bit changed, I would say. There's a slight change in the order of question that you are asking. Good evening. My name is Nidya Rajan. I am one among the registered nurse working here in this emergency department. Could you please tell me what brings you here? Yes, Nidya, that is possible. Good evening. My name is Jaswine, one of your registered nurses. One of the registered nurses among emergency department. You have to just change the structure, I would say. So one among the. Good evening. My name is Jaswine. I am one among the registered nurses working here in this emergency department. And what brings you here? Ask the patient. Yes, Surya. Okay, you are asking for the patient name, but yes, Nidya, that's understandable. That doesn't matter. It's okay. Typing mistake. All right, yeah. Self-introduction. Okay, so I am getting a different answers. Almost the dialogues are similar, but the order of those questions, order of those dialogues seems different for everyone. Could you please tell me what about the reason? What about the reason behind you? Could you please tell me? Then you don't need to ask what about. Could you please tell me the reason behind your visit? എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Good evening, I'm Ashwati, one of the registered nurses in this department. Could you please explain the reason behind your visit? Let me introduce myself. My name is Preeta. I am one among the registered nurses working in this ED. And yes, that is also possible. Yes. So as per this particular role play card, the setting is emergency department. Emergency department, any kind of emergency situation can approach us. And the scenario says you're speaking to a 25-year-old patient who has comes to the emergency department with a very bad headache, a possible migraine.
So the scenario also explains this. The 25-year-old patient is approaching us and he is having very bad headache. And the very first task is find out the reason for patient visit. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. So since I have received all the comments from your side, let us organize. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? That is, I would say 100% perfect. But the only thing is, you just need has little bit of organization in the order of those dialogues. ആ ഡയലോഗ്സിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇഫ് യു കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എൻ അൺനോൺ കേസ് വുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺനോൺ കേസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അജണ്ട ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. അങ്ങനെ അൺനോൺ ടൈപ്പിനെ എല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് അവർ ടാസ്ക് ഈസി, റൈറ്റ്? കാരണം എന്ത് അൺനോൺ കേസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ അങ്ങനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവില്ല. യു ക്യാൻ ബൈ ഹാർട്ട് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് യു മേക്ക് യുവർ റോൾ പ്ലേ വെരി സ്മൂത്ത് വിത്ത് എ വെരി സ്മൂത്ത് ബിഗിനിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും ആദ്യം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്. So you can either go for good morning, good afternoon or good evening according to the time zone. Time അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രീറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യണം. If it is mentioned in the role play card, then go with the timing of that particular greeting. And if it is not mentioned, then choose the greeting as per the time of your examination. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ടൈമിൻ്റെ സമയം എന്ത് ചെയ്യുക? ഗ്രീറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, that is the very first point. And since we don't know the name of the patient, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? We can plainly go for greeting. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി? good evening, greeting, good afternoon, good morning. ആ ഒരു greeting മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Then moving on to the second step. Second step is self introduction. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Introduce ourselves. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. For example, good evening, my name is Aishwarya, I'm a nurse working here in this emergency department. എന്തിയാണ്? Greeting, introduce ourselves. My name is Aishwarya and I'm a nurse working here in this emergency department. എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Then what you have to do is make the patient comfortable. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം. So the comfortable statement should be like, please be seated. Or please take your chair. എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ ഒന്ന് ഇരുത്തുക. പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ. അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക? കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോവാം. സോ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. All right. And here is the next point. Here is the next point. And the next point is reason for visit. Reason for visit. So suppose in a real life scenario, someone is approaching us. നമ്മളെ ഒരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ്. And we don't know whether the person who is approaching us is the patient or the person is coming for someone else. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയാണോ അയാൾ വന്നതെന്നോ അയാളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് റാദർ ദാൻ ആസ്കിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. അയാളുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് വേണം അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. I hope you people are getting the logic behind this organization. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Are you able to follow me? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ലോജിക് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. യെസ് സുജ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. All right. So the greeting, introduction ourselves, comfortable, make the patient comfortable, reason for visit. Then once we identify the reason for the visit, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? reassurance അവർക്ക് കൊടുക്കണം. And the sixth step is ask for the patient detail. Sixth step is regarding the patient details.
So this is the step that you're supposed to follow if it is an unknown case. So once you get a role play card, identify whether it is an unknown case. If it is an unknown case, then straight away follow this step. Then your introduction would be a perfect one. Okay, I hope this will help your task. So the very first one is greeting, that is good evening. Introduce ourselves. My name is Aishwarya and I am a nurse working here in this emergency department. Or this is Nurse Aishwarya and I'm working here in this emergency department. Then make the patient comfortable. So please be seated or make yourself comfortable. And could you please tell me what brought you here or what brings you here? Could you please tell me the reason behind your visit? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും? സി ഐ ആം ഹിയർ ഐ എം ഹാവിങ് സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് ഐ ആം അപ്രോച്ചിങ് യു ഫോർ ദി മെഡിക്കേഷൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെഡിക്കേഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. സോ വൺസ് ദേ ടെൽ ദെയർ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റീഅഷ്വറൻസ് ദെയർ. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അവിടെ ഒരു റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കണം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്, ഐ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് വിത്ത് യു ഓർ വി വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഒരു റീഅഷ്വറൻസിന് ശേഷം, ആഫ്റ്റർ ദ റീഅഷ്വറൻസ് ഓൺലി വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. For example, ask for the patient. So for the documentation purpose, could you please tell me your name and age? എന്താണ്? Could you please tell me your name and age? Hi Drishya, good evening and welcome to the session. Okay, I hope it is clear, the unknown scenario, and there is a slight alteration for this particular thing. Here we are suppose a patient's mother has approached us in the emergency department with the concern of her daughter. മകളുടെ കൺസേണുമായിട്ട് ആര് നമ്മളെ അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു? മദറാണ് അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ ആസ്കിങ് ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ്. So unknown case തന്നെ I have divided it into two. So the first case is if the patient is the interlocutor is enacting the role of a patient. Unknown case ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I have divided it into two. And first type എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Interlocutor is acting like a patient ആയിട്ടാണ് interlocutor ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Good evening. My name is Aishwarya and I'm a nurse working here in this emergency department. Please make yourself comfortable. And could you please tell me the reason behind your visit here? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവരുടെ കൺസേൺ പറയുന്നു, ഐ എം ഹാവിങ് ഹെഡ് ഏക്ക്. അപ്പോൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് റീഅഷ്വറൻസ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് നോ വറീസ്, വി വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. But please be relaxed, I'll be helping you with that. But before proceeding further, could you please tell me your name and your age for the documentation purpose? Could you please tell me your name and age for the documentation purpose? That is situation number 1. Now, the same situation, patient is interlocutor is acting like a bystander. So how you have to change the introduction? This is how it works. Good evening. My name is Aishwarya and I'm a nurse working here in this emergency department. And please be seated here. And could you please tell me what's the reason behind your visit? അപ്പോൾ അവരെന്തു പറയും? സി മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ഹാവിങ് സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ക്രൈങ് ടെറിബ്ലി, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ മദർ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് എസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റീഅഷ്വറൻസ് ടു ദ മദർ. ദെൻ how we can provide the reassurance? Please, all right, I'm so sorry to hear that, that's very unfortunate, but don't worry, we will help you to we will definitely help you with your daughter's situation. We will definitely help you with your daughter's situation. Patient ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം? We will help you with your condition. If it is a bystander, നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? We will definitely helping you with your daughter's situation or son's situation or father or mother's situation. എന്നിട്ട് the sixth task, ask for the bystander details. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? But before proceeding further, could you please tell me your name for the communication purpose? Communication purpose. If it is a patient, that is documentation purpose. If it is a bystander, that's a communication purpose. So could you please tell me your name for the communication purpose? Here a context, type 1 and type 2. നിങ്ങൾക്ക് clear ആയോ? Unknown case, we structured the introduction
in in six stages. Six stagesലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു. ആൻഡ് അൺനോൺ കേസിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് patient themselves is having the conversation, and the type 2, that is the interlocutor, the patient bystander is having the conversation with us. Is it clear, guys? അപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ കേസിന് ഇൻട്രോ വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അൺനോൺ കേസ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ. യെസ്, സോലി സാജൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഹായ് ജോൺ മാത്യു, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ആരതി രാജശേഖർ, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ശ്രീനു, യെസ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് സെഡ് ഇസ്, നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സും വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് 5 category. So the very first category that I have discussed is unknown case. Unknown case means that is completely a fresh case and we don't know any idea. We don't have any idea regarding the patient. And how we can identify the unknown case? By looking at the scenario and the task. And the task says find out the reason, which means we don't know why the patient is approaching us. So this is the understanding of unknown case. Then what I have done is I have divided the unknown case into 2 types, which means the situation number 1, type 1, that is we are having the conversation with the patient, and the type 2, we are having the conversation with the bystander. So how we can initiate the conversation? With a greeting, good evening. Then introduce yourself. My name is Aishwarya and I'm a nurse working here in this emergency department. And the third step is making the patient comfortable. So please be seated or please make yourself comfortable. Then go for the reason of visit. Could you please tell me what brings you here? Or how can I help you today? എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. And according to type 1, the patient will be responding. See, I'm having severe headache. This next step is we are supposed to provide the reassurance there. Yes, I totally understood. I'm so sorry to hear that, but I will definitely help you with your condition. നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് I will definitely help you with that. Then moving on to the sixth step, that is ask for the patient details. But before proceeding further, for the documentation purpose, could you please tell me your name? Okay, this is the introduction for type 1. And we'll go for the type 2, that is bystander category. So here, as usual, we are going with the greeting, intro and comfortable. Then we are asking for the reason. Good evening, my name is Aishwarya and I'm working here in this emergency department. And please be seated. And could you please tell me what brings you here? So the bystander is telling, see, my daughter is having severe headache and I'm really worried because she is crying terribly. Then we need to provide a reassurance. Here we have to change the reassurance phrase. All right, that's so sorry to hear, but no worries, but please be relaxed. We will help you with your daughter's situation. But before proceeding further, for the communication purpose, could you please tell me your name? Earlier it was documentation purpose, now it is communication purpose. Clear ആണോ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും? So I want each one of you, those who are watching this live, your introduction should be a perfect one. From hereafter, you shouldn't have any confusion regarding the introduction of an unknown role play. Okay? Shall I proceed to the next category? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോയാലോ? Yes, so if it is clear, please let me know. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു വേ ഓഫ് explanation and this idea of introducing different introductions for you people. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ പറയുന്ന 5 കാറ്റഗറിയുടെ ഇൻട്രോ പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ ഈ 5 കാറ്റഗറിയിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ, ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് റോൾ പ്ലേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ഏത് റോൾ പ്ലേയും നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി ഗുഡ് എവ്രി വൺ. Yes, Arya Srejit, very good evening. Thank you and welcome to the session. Okay, now let's move on to the next type. So the very first category was unknown, and I dealt with the unknown category introduction, and I have differentiated into type 1 and type 2, and I have proceeded with the steps also. So those who are watching this live, I request you people to make note of it, so that you can revise it as many times that you can and make a clear-cut clarity to the idea and ace your OET speaking with the highest score. Okay? All right. Very good. Thank you everyone.
Let's move on to the next category, that is non-case. Okay, അടുത്ത category ഏതാണ്? Non-case. So shall we proceed with this? Okay, so in unknown case നമ്മൾ പറഞ്ഞു that will be completely a fresh case for the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രഷ് കേസാണ്. Now the second type of or second category of role play I would say that is non-case. അടുത്തത് എന്താണ്? Non-case. And I have provided an example so that you people can identify how the non-case work. Okay, so earlier it was unknown case and the very first task was find out the reason for patient visit. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാസ്ക്, which means we don't know why the patient or the bystander is approaching us. Now let's go for the non-case. Non-case എന്ന് പറയുമ്പോൾ the example, hospital casualty ward. And I brought this example with a specific reason also because everyone is familiar with the setting of casualty. Casualty അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കാഷ്വാലിറ്റി വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. അതിന് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്? അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം ആ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരാം. സോ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ബട്ട് very conscious if your setting is mentioned as hospital casualty ward എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ which means the patient might have admitted there. patient അവിടെ എന്തായിരിക്കും? Admitted ആയിരിക്കും. So which means that's a non case. I hope you got idea with this hospital casualty ward. If it is simply a casualty, that is unknown case. If it is a casualty ward, then it will be a non-case. And let's look at this scenario for your better understanding. The patient is in hospital following a road accident. Patient എവിടെയാണ്? ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിലാണ്. റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് the patient right now the patient is in hospital. The patient condition is stable. Patient condition ഇപ്പോൾ എന്തായി? Stable ആയി. But he or she has lost blood and needs a blood transfusion. But after the accident, as a consequence of accident, the patient lost blood and they need a blood transfusion. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്. And the patient does not understand what will happen. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തറിയില്ല? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ഹിം ഓർ ഹർ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. And the patient is anxious about the procedure. The patient is anxious about the transfusion procedure. Alright. So the task says, ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ? റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. which means we already provided the primary management. I hope you identified this idea over there. Patient's condition is stable, which means we already might have provided the primary management. And through the primary assessment, we identified the patient lost some blood. നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് എന്തോ നഷ്ടമായി, ബ്ലഡ് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് എ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു, കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് എ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. The patient does not understand what will happen. പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് he doesn't have any idea about the procedure. And the task is find out about the patient concern. Earlier in the unknown case, the question was find out the reason for visit. Here again, that is find out, but not the reason, but the patient concern, which means we already know that the patient is concerned. നമുക്ക് എന്തറിയാം? പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കീ ഐഡിയാസ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ട്രക്ചർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് നോൺ കേസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഈ നോൺ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇഫ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ്? ഒരു നോൺ കേസാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? Yes, hi, good evening, Bindu ma'am and
Welcome to our OET Speaking live session. As usual, she's always there with us with her constant support, and she's greeting you people as well. So, good evening, Bindu ma'am, and thank you so much for always being here and with us. യെസ് സോ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? ടെൽ മീ ഗൈസ്, വേഗം പറയൂ. Ask patient during the preparation time. Ask the patient. Very good. Deepti, Suja, Annie, Jasmine. Yes, very good. So if it is a name, no, ask during. How may I? Oh, okay, exactly, Nidya. Very good. So if it is a non-case, prior to the conversation in a munna, that is during the preparation time, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Ask the interlocutor. എന്ത് ചോദിക്കണം? Locator. What do you have to ask? How can I address you during the time of role play? How can I address you during the time of role play? During the time of RP. RP is role play. How may I address you, or how can I address you during the time of role play? എന്ന് നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? ഇന്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുന്നു. Okay? Now, I hope that part is clear for you. Now we are going to structure the introduction for this non-case. എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും? The very first type, that is greeting. What you have to do? Step number 1, greeting. It is greeting itself, but what you have to do, we already know the patient name. So here, we have to greet the patient along with the name. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾക്കറിയാം, ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? നെയിം വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആലിസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ് ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ, ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ. ഞാൻ എന്താണ്? this is nurse Aishwarya, as we met earlier. We already met earlier, right? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ എന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതുപോലെ എടുക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ഹു ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡ് എന്നും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ നെയിം, ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് പോകണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം പോകണം. Because we know it's a non-case, patient is admitted in the casualty ward. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പേരറിയാം. All that is, hi Anson, good evening. All right, so good evening Alice. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here in this casualty ward. Or the second question, or either you can go, this is once again nurse Aishwarya. എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Yes, good evening Alice. My name is Preeta. I am your attending nurse for today. Yes, that is fine. Once again, nurse Nidya, that is also fine. Okay, so the most important part is greeting plus name. അതാണ് important first step. Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ആയിട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അൺനോൺ ആയിട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ ഐദർ സേ ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ഹു ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡ് എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നൗ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് asking about their well-being. About their well-being. For example, we already know that the patient met with an accident and he's admitted here in the casualty ward. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? How are you doing, Alice? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? How are you doing, Alice? So for example,
Hi, ma'am, whether we need to tell the full name while introducing us. No, it's not mandatory that we need to go for full name. Sheena, full name പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആലിസ്, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ഹു ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡ് ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ബൈ ദ വേ. സോ ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് നൗ, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് നൗ, ഓർ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. And the fourth step is they will be telling their feeling. അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും, they will be telling their feeling. So the fourth step is we need to address that feeling with a reassurance. ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയും, അവരുടെ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ഫീലിംഗ് റിയലി ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീഅഷുറൻസ് എന്തായിരിക്കണം, ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ആലിസ് എന്നായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് ഐ എം ഹാവിങ് സിവിയർ പെയിൻ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായി, നെഗറ്റീവായി. അപ്പോൾ നമ്മളും എന്ത് പറയണം, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, എന്താണ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ആലിസ് എന്ന് നമ്മളവിടെ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കണം. ബട്ട് നോ വറീസ്, വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് the fifth task, here we don't need to collect the patient details. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട. പകരം what you have to do instead of that, what you have to do is collect the details of his condition. അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ്, collect the details of the condition. We already know the condition, but we need to collect more details. For example, with respect to this casualty ward setting, how we can start this role play, greeting with your name. Good evening, Alice. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here in this casualty ward. So how are you feeling now? So the Alice is telling, according to this role play, see, I'm feeling really weak and I need to go for blood transfusion, but I don't know how to manage that. I don't have any idea, nurse. I'm really worried. Then അവർ നമ്മളുടെ കൺസേൺ പറഞ്ഞു. So we need to go for the fourth task, that is reassurance. How we can tell, I'm so sorry to hear that, Alice, but don't worry, your health is our utmost priority. We will definitely help you with your condition. But before proceeding further, in order to get a clear understanding, could you please tell me in detail what you're bothered about? In order to get a clear-cut understanding, could you please tell me in detail what you're bothered about? എന്താണ് നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? അപ്പോൾ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം പറയും. ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി റോൾ പ്ലേ. നോൺ കേസ് ക്ലിയർ ആണോ? I hope it is clear for you people. All right. Yes, so for today, what we have dealt so far, we dealt with the unknown case introduction, and that we have divided into type 1 and type 2 category. That is for patient, how to deal with it if it is a patient, and how to deal with it if it is a bystander. And second one is regarding the non-case. Non-case ആകുമ്പോൾ the very first task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, preparation time. We need to collect the name of the patient. How can I address you during the time of role play എന്ന് interlocutorനോട് ചോദിക്കുന്നു. Then what is the step that you have to proceed? So those who are watching this live, I really request you people to note down the steps so that you can start a non-case without any hesitation. Okay, that is good evening, Alice. My name is Aishwarya, or once again, this is Nurse Aishwarya. How are you feeling? How are you doing? So our positive response തരുവാണെങ്കിൽ we are supposed to give positive reassurance. If you are giving a negative reassurance, if you are giving a negative response, നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം? Okay, I'm so sorry to hear that. We have to be basically empathetic with the patient. അതൊന്ന് reassurance കൊടുത്തിട്ട് what's our next task? Collect the details of the patient condition. All right, I will definitely help you with that, but in order to get a clear-cut idea, could you please tell me in detail could you please tell me in detail what you're bothered about? And അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ടാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യാം. So I hope you people got an idea regarding the introduction of non-case, right?
So for today's session, we have dealt with unknown and non-case. Good evening, Alice. How are you feeling now? I feel you look so anxious. I feel you look so anxious എന്ന് പറയണ്ട ജാസ്മിൻ. You look really anxious എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. May I know what is bothering you എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. May I know what is bothering you എന്ന് പറയാം. Okay, that is fine. Clear ആണ്? Yes. Correction, grammatical correction ഒന്ന് വരുത്തിയാലും മതി ജാസ്മിൻ. You look really anxious എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. Okay? Alright, so what we have discussed so far, the first category is unknown. Second category is known. Okay? There are 3 more categories to go. That is just examined. Fourth one, home visits. Fifth one, unknown to non-case. Unknown ആയി തുടങ്ങി known ആയി മാറ്റേണ്ട idea. So ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് type of category, and in our today's session we dealt with first two type, and in our upcoming live session we will be dealing with the other 3 type. So by watching these 2 recorded live sessions, today's and the upcoming one, you will be getting a clear cut idea regarding the introductions, and using this 5 category of introduction you can start any role play that will come for your examination. All right, guys. So thank you, because since we are 6:30 in the evening and we are about to wind up our today's live class, even though we started off with a late session because of the technical glitches, you people have waited for us, eagerly waited for us. That is something that I would love to say. Thank you so much, everyone, for the constant participation, for your viewership, your support, and everything. So keep on learning with us. Thank you, and I wish you good luck. Thank you, everyone. Yes, definitely, Sia. Once we complete the introduction, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സെഷൻസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സജഷൻ, സിയ. ഡെഫിനറ്റ്ലി. താങ്ക് യു, എവ്രി വൺ.